Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we have to learn something new. We have a new unit. It's unit number 2, period number 1, page number 15. Unit number 2, period number 1, page number 15. And the lesson for today is vocabulary. Vocabulary. Okay, what do we have for today in vocab? We have some new vocab and we are going to know what do they mean or their definitions. الدefinitions يعني تعريفات أو the meanings اللي هي معاني الكلمات الجديدة. Let's start now. The first new word is connection. Connection. Connection is a noun and it means رابط أو علاقة. What's its definition or meaning? It's something that joins two things together. شيء بيربط. Joins بمعنى يربط يعني links two things together. والشيء اللي بيجمع شغلتين أو الشيء اللي بيربط شغلتين هذا بنسميه connection. علاقة أو رابط. Connection. The next new word is surveys. Surveys. Surveys is a noun and it means studies بمعنى دراسات أو أبحاث ميدانية. Surveys. The next, invest in. Invest in is a phrasal verb. والphrasal verb نتذكر بأنه it's a verb plus preposition. Invest in. Invest in means to spend money with the hope of future benefits. Spend money يعني إني أصرف مصاري. طيب why؟ ليش أنا بصرف المصاري هذه أو المصروفات؟ Because I would like to get a future benefits. The future benefits هي الحصول على أرباح في المستقبل. وعليه فinvest in تعني يستثمر. يستثمر يعني إني بصرف مصاري حتى أحصل على أرباح مستقبلية. The next we have systems. Systems. Systems is a noun and it means ways of organizing something. Ways of organizing something يعني هي طريقة تنظيم شيء معين. عشان هيك السيستم عادة we use it in our everyday life بمعنى الأنظمة. النظام أو الأنظمة. Then the next we have solution. Solution بمعنى الحل. An answer. An answer. Applying to. Applying to is the same meaning for making something fit a different situation. Fit. ركزوا على كلمة fit بمعنى making something suitable. يعني أن نجعل الشيء مناسب أو يتلائم مع different situation. وعليه applying to بمعنى يتلائم مع أو ينطبق على. The next we have divide. Divide is a verb and it means put in different groups. Put in different groups يعني إن أحط الشغلة في مجموعات. وعادة لما بيتم وضع الشيء في مجموعات معناها I'm going to divide it بمعنى يقسم. That's all about the new vocab. وناخد بالنا إنه the new vocab that I have explained are very important for the reading text. يعني نص الريدنج القادم أو في الحصة القادمة إن شاء الله بيعتمد على هذه الكلمات الجديدة. we have to study them very carefully. Now we have something else concerning vocab.
and for today we are going to deal with education stages. education stages هي مراحل التعليم المختلفة. طبعا we have different kind of education stages which are different totally from each other. هنتعرف عليها and we are going to match these stages with their meanings. with their meanings يعني with their definitions. تعريف كل مرحلة أو مفهوم كل مرحلة. طبعا واضح إنه we have different kinds of meanings and definitions and they are not well arranged. وعليه we are going to match them with the numbers from 1 to 5. Let's start from number 5. From number 1. Preschool بمعنى ما قبل المدرسة. ناخد بالنا إنه pre هذا بنسميه prefix. كلمة pre أو المقطع pre هذا بسميه prefix يعني بادئة. It's coming at the beginning of the word. ومعناه طبعا in English وهذا هناخد فيه درس لاحقا إن شاء الله. It means before. يعني أول ما تشوفي كلمة pre على طول تعرفوا إنه it means before. فpreschool هي نفسها before school ما قبل المدرسة. أو السلاش هذه على طول نعرف إنه it means or. slash means or يعني إلها مسمى آخر ألا وهو nursery. يعني some people say that this stage is called nursery and some other people say that it's called kindergarten. kindergarten. So we have 3 names for the first stage or for one stage. إما بنطلق عليها هذه المرحلة preschool or nursery or kindergarten اللي هي فترة الروضة أو الحضانة أو ما قبل المدرسة. What does it mean in English? It means number D. Learning before real school begins. Before real school begins يعني هي قبل مرحلة المدرسة الحقيقية التي تبدأ. This is the meaning of a preschool or nursery or kindergarten. And what's the key word we have here? We have before real school. This is the key word for the definition. Let's go now to number 2. In number 2 we have a primary school. Primary school بمعنى التعليم الابتدائي أو في بعض الناس بسموه الأساسي primary school أو primary education. primary education means the first stage of education هي أول مرحلة من مراحل التعليم صح and it's between يعني تتراوح أو تقع هذه المرحلة from age 5 to age 11 من عمر 5 إلى 11 سنة. في ملاحظة بدي أوضحها EG. What does it mean EG? EG is an abbreviation for يعني اختصار لكلمة for example. أول ما نشوفها على طول نعرف إنه it means for example. فعادة معروف إنه from 5 to 11 this is called the primary education المرحلة الابتدائية. وطبعا يعني it differs from a country to another يعني في أغلب الدول it's from 5 to 11 لكن عندنا in Palestine عادة it's usually from the age of 6 to 12. الآن let's go to number 3 secondary education. Secondary education that we are learning at now مرحلة الثانوية أو التعليم الثانوي وعادة بيشمل الإعداد المرحلة الإعدادي مع الثانوي فبنسميه secondary education. And what does it mean? It means the next stage of education
المرحلة الثانية اللي بتيجي يعني بعد ال primary education, and it's from age 12 to age 18. عادة ال primary بينتهي at the age of 11 or 12, وعلى طول ال secondary education بيجي بعديه from age 12 to 18. يعني معناها الآن we are at 11th grade, يعني معناته we are now at secondary education stage. The next we have further or higher education. Further or higher education means التعليم العالي. والتعليم العالي هذه مرت معانا في إحدى مصطلحات درس الرايتنج، شرحته سابقا في الحصة الماضية على ما أعتقد، اللي هو الهاير education، التعليم العالي، وحكينا بأنه it means number E going to college or university، هو الجامعة أو الكلية. And now the last one, number 5, compulsory education. compulsory education بمعنى التعليم الإلزامي، وفي ناس بيسموه إجباري، يعني مجبر الطالب إنه يتلقى هذا التعليم، أو مرات بيسموه التعليم الأساسي. الأساسي أو الإلزامي، وعادة طبعا this can be seen in all countries all over the world. Why? Because it's highly important for people. And what does it mean? It means that children or young people have to attend school. What does it mean attend school? It means that they have to go to school. لازم يحضروا مدرسة أو لازم يروحوا على المدرسة. by law، بالقانون، يعني مجبرين أو ملزمين بالذهاب وتلقي التعليم في المدارس. That's all about education stages we have. Try to study them very carefully، وما ننساش إنه these vocab are highly important because our next lesson، درسنا القادم إن شاء الله حيكون reading text about education، يتركز على موضوع التعليم وعليه these stages or these new vocab that we have explained are highly important. That's it.